ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടത്. അതിനായിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ഇൻ ഹൗസ് എക്സ്പേർട്ടായ ഡോക്ടർ ശങ്കരൻ സർ ചേരുന്നുണ്ട്. Good morning, sir. Welcome to the show. Yeah, good morning to all your viewers and good morning to all of you at the studios. Okay, sir. First, we look into the US market. On Thursday, Wall Street main indexes post gain on Monday. If we look into the exact numbers, Dow Jones up by 0.13%, S&P 500 gained by 0.4% and Nasdaq gained by 0.45%. What are your expectations regarding the US market? Are we still witnessing a sideward movement of the market? What are the levels to be watched in this index? Okay. All the three, Trimurti Madri, Nasdaq, Dow and Standard & Poor's, S&P 500. திருமூர்த்தின்றோம். அதே மாதிரி இந்த மூலைக்குமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது நேற்றுக்கு. They all look very good going forward. The volatility index for Nasdaq, Dow and S&P came down. Now, this tells us that the market, US market, has fully discounted all the issues with respect to interest rate and the Fed-related matters. The Fed being hawkish, that has already been built into the market expectations now. So, as I see it, technically, Pathomna, Nasdaq is set to grow. It will go to 16,700 is my prediction or forecasts. Okay. Now Dow and S&P are still trying to find where they want to go. Even though yesterday it was slightly higher, for the medium term, they're still trying to find their feet. எப்படி போகலாம் எங்கே போகலான்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும், டவும் S&P. ஆனால் Nasdaq very very clear, technically extremely strong, 16,700 டச் ஆகிடும். ஓகே, இப்போ டிசம்பருக்குள்ளே. அப்போனா இப்போ இந்த ஏர்னிங் சீசன் வருது, லுக்ஸ் குட். ஓகே. ஹவவர் இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக்ஸ் எடுத்தோம்னா மெட்டா லுக்ஸ் வெரி குட். ஓகே. பட் மற்ற பெரிய ஸ்டாக்ஸ் அடோபி, ஆப்பிள், ஆக்சென்ச்சர், NVIDIA, Google, all of them are trying to find their support and targets. They have still not made up their mind where to go. So Meta is pretty good. It looks like it will go to about 360. Okay. அதே மாதிரி மைக்ரோசாஃப்டும் நல்லா இருக்கு. It may go to about 385, 386. So Meta and Microsoft, I think, are going to lead the pack in the coming season. S&P-ஓட ETF இருக்கு, ஸ்பை அப்படின்னு. அதே மாதிரி நாஸ்டாக்கோட ETF இருக்கு, QQQ. அது ரெண்டுமே நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு. They look poised to grow. SPY வந்து may go to 470. QQQ will go to about 400. So the ETFs are strong, which means the diversified base in the markets are going to push up these indices. Okay, so the US market looks nothing to worry about. The good investors who want to invest in the US market can look to reap some gains. Okay. സർ, അപ്പം സാർ നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് US വിപണി പൊതുവെ ഒരു ശക്തമായ നിലയിൽ തന്നെയാണ് എന്നും പ്രത്യേകിച്ചും നാസ്ഡാക്ക് സൂചിക ടെക്നിക്കലി വളരെ സ്ട്രോങ് ലെവലിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം എടുത്ത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന മെറ്റയും മൈക്രോസോഫ്റ്റുമാണ് ഇപ്പോൾ US വിപണിയിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായി നിലകൊള്ളുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റോക്കുകൾ എന്ന് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ സർ, then now let's go to domestic market. The NSE yesterday opened on a negative note and remained volatile throughout the session and closed with an absolute flat note. Are you concerned about its performance, and according to your point of view, what would be the major support and resistance levels for NSE? Okay, Nifty எடுத்தோம்னா
19,674 நேற்றுக்கு மூடித்து. You know, 0.01% was the increase. But the key is, it is not negative, it is positive. So that is the key to look at. Technical analysis வரைக்கும் பார்த்தோம்னா Nifty 50, in my view, will go to 20,400. As I have been saying yesterday and earlier also last week, Nifty will go to 20,400, maximum 20,800. But by the third week of October, there will be a correction, if not a reversal. So, in the next 2-3 weeks, I think a lot of profit taking will happen. Small investors should be cautious and watch out for any sign of reversal or correction. But for the next 2-3 weeks, there is still some time for us to manage our investments. 19,600 is a good support. Long-term trend line சொல்லுவோம், trend line support இருக்கு. அதனால nothing to at this stage worry about the Nifty. Okay, Nifty 50க்கு நல்ல 45-day moving average support இருக்கு. So and long-term trend line support இருக்கு. So as I said, 20,400 to 20,800 வரைக்கும் போகும். அதுக்கப்புறம் தான் we have to worry. Bank Nifty பொறுத்த வரைக்கும் about 44,766 or whatever it closed yesterday. It is still trying to find its feet. Bank Nifty, I'm not very positive, and therefore Nifty or growth Bank Nifty is not supporting. There is support at 43,800 for Bank Nifty. I don't expect this to go very much higher. The immediate support will be at 44,500, and later it will be at 43,800. So Bank Nifty, it's only going to be a bit sluggish. Okay, but Nifty looks good for the next 3 weeks. ഓക്കെ, അപ്പം സാർ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അടുത്തൊരു 2-3 വീക്സിലേക്ക് നിഫ്റ്റിക്ക് വളരെ ശക്തമായിട്ടൊരു സപ്പോർട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. 20,400 മുതൽ 20,800 വരെ നിഫ്റ്റിക്കൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം അത്ര പോസിറ്റീവായിട്ടൊരു നോട്ടല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് HDFC പോലെ ഹെവി വെയിറ്റേജ് ബാങ്കുകളൊക്കെ അത്ര മൂവ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിക്ക് അടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഹൈ പോസിറ്റീവ് മൂവ്മെൻ്റ് അല്ല അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഓക്കെ sir, okay. Bajaj Finance is the top gainer in last day's trading session. It has gained upon almost 4.5% in relation to updates regarding their fundraising through preferential equities. So, what's your overview on the stock? Along with that, please do share your view on Bajaj FinService also. Okay, so Bajaj FinServ எடுத்துக்கலாம். Bajaj FinServ closed yesterday at 1,577. It likely to go to 1,732. That's my target. 1,730 is my target. I'm invested in Bajaj FinServ, and definitely it looks pretty good. Yesterday was a nice breakout after the previous 2 days. 9 DMA has just crossed 45. Technical analysis பிரகாரம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. Elliott wave எல்லாம் அப்ளை பண்ணோம்னா the stock looks pretty good for Bajaj FinServ. Now let's come to Bajaj Finance. Bajaj Finance looks pretty bullish, as I was saying last week and even earlier yesterday. Yesterday it broke out. My target for Bajaj Finance is 8,300, and definitely looks good. I'm also an investor in Bajaj Finance. Both Bajaj Finance and Bajaj FinServ look extremely good. There is still some juice left for people who want to make some quick gains. But for the last 2-3 weeks, it's been going up. And actually speaking, the really uptrend started
from November of 21 for Bajaj Finance. For all those who missed the ride, there's a last bit left to gain some. Okay, so another 400, 500 points, at least 5 more percent is still available in Bajaj Finance. ബജാജ് ഫിനാൻസിൽ ഇനിയും വലിയൊരു ഗ്രോത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടെന്നൊരു വ്യൂ ആണ് അദ്ദേഹം ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ സർ, സിൻസ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ബജാജ് ഫിൻസ്, അനദർ മേജർ പ്ലെയർ ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ ഇസ് ജിയോ ഫിനാൻഷ്യൽ. ഇറ്റ് ഹാസ് ഗെയിൻഡ് അറൌണ്ട് 0.6%. വാട്ട്സ് യുവർ ഔട്ട്ലുക്ക് ഓൺ ദി സ്റ്റോക്ക്? Geo Finance, in the short run, I expect it to go to 240 before it takes a small correction. Right now, it's come down over the last couple of weeks, but yesterday it had established a bottom for day before. On Friday, it's become a bottom, and yesterday was a bit indecisive in terms of where it closed. But I expect Geo Finance to go to about 240 before it takes a small correction. So there's a 5% there for Geo Finance as well. ഓക്കെ, ജിയോ ഫിനാൻസിലും വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഔട്ട്ലുക്ക് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ സർ, നെക്സ്റ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബ്രിങ് യുവർ അറ്റൻഷൻ ടുവേഴ്സ് ദ ഷെയർസ് ഓഫ് MCX. ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് സെഷൻ, MCX shares has reported a new 52-week high and edges up around 6.5%. The major update on the share is that it is set to go live on a new tech platform being serviced by TCS. What's your take on the stock? Sorry, I didn't get the name of the stock. MCX. Oh, MCX. Okay, Yes, sir. okay, yeah, sure. I'm not an investor in MCX, unfortunately, but yesterday was a fantastic day. Um, so right now, MCX looks on a roll. It is on a roll, and it's worth looking at. Okay, but right now, people have to look at whether there is still some juice left, because those who missed the bus earlier, they need to see if there is still opportunity for them to enter. Okay, but definitely it's worth keeping in the radar for some time. Okay. Yes, sir. Okay. In the last two trading yesterday, the sugar stocks have been shown a tremendous performance. Now, I would like to especially ask about Balrampur Chini Mills. It has up to around 6.26%. What's your view on this stock? Are we seeing a long-term bullish trend in the stock? Balram Chini, it's a very volatile stock. Perhaps most sugar companies are like that, given the fact that the government keeps intervening in this industry and makes policies. Now, Balram Chini's balance sheet does not look good at all. I don't know who is giving them such debt. However, the P&L looks interesting. So they seem to be making profits, but the balance sheet is full of debt. In fact, I would say it looks like their long-term solvency is a problem. Okay, because the liabilities, long-term and short-term liabilities, are very, very high. Cannot be supported by the existing balance sheet. So unless the revenue keeps rolling like what it's been doing in the last couple of years, they cannot. So, but going forward, the trailing 12-month revenue doesn't look very great. Not even 7% increase. So they have been stagnant at the 4,500 average crores over the last several years. So they need to squeeze out not just the juice, but also profits from their operations. At about 300 crores or 350 crores in net profits, that is what they have to keep servicing the debt. Okay, and at that rate, it's going to take them several years to repay. So one has to be careful about Balram Chini, because the financial strength is not very strong. As far as technically speaking, yes, there are these short-term spikes, and perhaps
during every earning season it gives a spike and then goes into a lull, and then again the earning season is giving them a spike. Okay, so yesterday's move is perhaps an indication of what is to come in this earning season. Okay, it has taken support, technically speaking, and the 45 moving average. It's gone above 9, so there's still some juice left. But it's not a long term stock for me. I am not invested in the stock.